Na bila shaka mtazamaji wanasema dalili za mvua ni mawingu. Kumbuka ni siku 17 zimebaki kabla ya uchaguzi wa Agosti tarehe 9 kufanyika. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za upeo wa TV47 kuanzia sasa hadi mida ya saa 2 nitakuwa na kufahamisha ni kipi ambacho tumekuandalia katika chumba chetu cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, lakini kwanza kabisa kabla sijaanza kukuarifu mengi zaidi, tupate vidokezo. For the first, second, third, and fifth accused, I'm satisfied the prosecution has proved the case against them beyond any reasonable doubt, and therefore I found them guilty of the 3 counts of murder. Polisi watatu na raia mmoja wapatikana na hatia ya kumuua wakili Willie Kimani. Kenya National Examination Council will open a portal from 15th August to 30th August for the grade 6 learners to do their selection for junior secondary school in readiness for placement. Wanafunzi wa shule za sekondari tangulizi kuanza uteuzi wa shule wanazotaka kujiunga nazo tarehe 15 mwezi Agosti. Tumekubaliana na hawa viongozi, huyu Kingi hapa, huyu Mvuria hapa, huyu Owen Baya hapa, huyu mama Aisha. Ruto akita kambi katika eneo la Pwani. MCA, MP, Women Rep, Senator. Ni huku Raila akiendeleza kampeni zake kaunti ya Trans Nzoia. Moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Unazidi kufuatilia matangazo kupitia kwenye mtandao wa Facebook ambayo ni TV47 Live, kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Live, nambari ya rafa ni 22047 na tovuti ni www.tv47.co.ke. Fasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Moja kwa moja, maafisa watatu wa polisi na raia mmoja wamepatikana na hatia ya mauaji ya wakili Willie Kimani, mteja wake na dereva wa teksi yaliyotekelezwa tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2016. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mwangi Maina, afisa mmoja wa polisi ameachiliwa huru baada ya mahakama kuamuru kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumhusisha na mauaji hayo ya watatu hao. Baada ya miaka 6 ya kusubiri kuamuliwa kwa kesi dhidi ya mauaji ya wakili Willie Kimani, mteja wake Josephat Mwendwa na dereva wa teksi Joseph Mwiruri, sasa ni bayana kuwa maafisa watatu wa polisi kwa ushirikiano na raia mmoja walihusika katika kupanga na kutekeleza mauaji hayo. Mahakama ya Milimani ilikuwa imefurika, huku familia, jamaa, marafiki na waliofanya kazi pamoja na waliouawa wakitarajia kupata haki. Maafisa hao watatu ni Frederick Olele Liman, Steven Cherubet Morogo na Sylvia Wajikwajohi, pamoja na Peter Ngugi Kamau ambaye ni raia. Leonard Mwangi Maina aliachwa huru baada ya ushahidi uliotolewa kukosa kumhusisha na mauaji hayo. Akitoa uamuzi wake, Jaji Jesse Lesit amesema kuwa Steven Morogo na Peter Ngugi walihusika katika mikakati ya kuwateka nyara Kimani, mteja wake na dereva wa teksi, baada ya kuhudhuria vikao vya mahakama huko Mavoko, kaunti ya Machakos. Aidha, waliwasafirisha hadi mahala walipouawa katika kiwanja cha Soweto huko Mlolongo. The two of them took an active role in the kidnapping of the deceased, concealing their missing vehicle, detaining them without disclosure, ferrying them to the murder scene and ferrying them around for each of these purposes. Now the fifth accused in his statement stated that when they drove the deceased to Soweto open field, the co-conspirators argued for 3 hours whether to kill the deceased or not before they finally took their lives. The fact that they argued, then resolved to continue with their planned intention to take life, does not reduce their actions to anything less than murder. They had a common intention within the meaning of Section 21 of the Penal Code. Kwa mshukiwa wa tatu Sylvia Wanjiku, Jaji Lesit amesema kuwa siku ambayo Kimani na wenzake waliuawa alikuwa zamu katika kituo cha polisi cha Syokimau, ila hakunakili kukamatwa kwao na kuwekwa kwenye seli. Aidha, Wanjiku ndiye alikuwa na funguo za seli na hivyo ni lazima alijua walipoingizwa kwenye seli na baadaye kutolewa kupelekwa mahali waliuawa, ila alikataa kutoa ujumbe huo au kujitenga na maafisa waliotekeleza mauaji. She had the responsibility over the key to the cells. Therefore, she must have opened the door for the deceased to be placed in the cells
She remained at the post from 10:09 in the morning up to 2000 hours in the evening, which period covered the time that the deceased were taken to the post to the time that they were removed from the post. I'm satisfied that the phone data of the second and the third accused was the true record of their movement and location on the whole of the 23rd of June 2016. Kwa mshukiwa wa kwanza Fredrick Leliman, mahakama imesema kuwa ni bayana kuwa ndiye alipanga njama ya mauaji. Leliman alipanga njama ya kumuua mwendwa aliyekuwa amewasilisha kesi dhidi yake mbele ya IPOA baada ya kumpiga risasi na kumwacha na majeraha mabaya. Mahakama imesema kuwa Kimani na dereva wa teksi hawakuwa kwa mpango wa kuuawa, lakini msiba ukawapata baada ya kutekwa nyara pamoja na mwendwa. The first accused is the only person charged in this case who had a motive to harm the second deceased. The harm to the first and the third deceased was collateral damage just because they happened to have been there when the second deceased was kidnapped. Wakili Kimani, mteja wake mwendwa na dereva wa teksi walitekwa nyara baada ya kuhudhuria kikao cha mahakama huko Mavoko. Peter Ngugi alikuwa akifuatilia mienendo yao na kuwajuza maafisa wa polisi waliotekeleza mauaji. Baada ya kukamatwa walipelekwa katika kituo cha polisi na jioni hiyo wakapelekwa katika uwanja wa Soweto walipouawa kwa kunyongwa. Miili yao iliwekwa katika magunia na baadaye kusafirishwa hadi Oldonyo Sabuk na kisha kutupwa katika mto Athi. Baadaye miili yao ilipatikana baada ya siku 10. Hukumu ya wanne hawa itatolewa Septemba 23 mwaka huu. Baada ya miaka 6 kusubiri haki, familia tatu zilizowapoteza wapendwa wao kupitia maafa yaliyotekelezwa na maafisa wa polisi, ikiwemo familia ya wakili Willie Kimani, sasa zimepata afueni. Familia hizo tatu zikitarajia kuwa hukumu itakayotolewa na mahakama itawafaidi na kuzuia maafisa wengine wa polisi kutekeleza mauaji ya wananchi. Nikiripotia runinga TV 47 kutoka mahakama ya Limani hapa jijini Nairobi, jina langu ni Mwangi Maina. Na asante sana mwanahabari wetu Mwangi Maina kwa kutufungulia jamvi la upeo. Kwingineko ni kwamba familia zake marehemu Willie Kimani, Josephat Mwenda na Joseph Mwiruri wameunga mkono hukumu iliyotolewa na Jaji Jesse Lesit kuwapata washukiwa 4 na hatia ya mauaji takriban miaka 6 tangu mauaji hayo ya kikatili. Familia hizo sasa zinasema kuwa zinaweza kupumua kwani wamepata haki kutokana na mauaji tatanishi ya jamii zao. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno anatupa simulizi ya familia hizo. Macho yote ya Wakenya hii leo yalielekezwa katika shuruba za mahakama ya Milimani. Ni siku ambayo imekuwa ikingojewa kwa hamu na gamu, haswa kwa familia za marehemu wakili Willie Kimani, mteja wake Josephat Mwenda na dereva wake Joseph Mwiruri, kwani ni siku ambayo hukumu ya kesi ya vifo tatanishi vilivyogonga vichwa vya habari miaka 6 iliyopita ilitolewa. Na vile judgment imefanywa siku ya leo, kama family tumeshukuru sana. Ya kwanza ni kushukuru Mungu for the process tumekuwa kwa hii court. We have been here for 6 years pressing on for justice, and at last we have got the justice. So we are very proud of that. Sasa hiyo uamuzi wa leo ni mzuri. Lakini sio mzuri vile sababu hata ukisema mzuri roho yangu hajakuisha ushungu. Sababu sijaona nini mtoto wangu na nienda kaniwasa nikiwa kirete namna hiyo. Sisi mtamani nini? It has been a long period of time. 6 years is a long period of time. The families that were traumatized, the families that have experienced a lot of anguish and anxiety, is our hope that this particular judgment and justice that has been served will bring a closure and start of the journey of healing. Imekuwa miaka 6 ya uchungu, majonzi na wasiwasi kwa familia za marehemu Kimani, Mwenda na Mwiruri waliofariki mnamo tarehe 23 mwezi wa Juni mwaka 2016 baada ya miili yao kupatikana katika mto ulio karibu na eneo la Oldonyo Sabuk, saa chache tu baada ya kuwasilisha kesi katika mahakama ya Mavoko. Us getting justice today, it offers as a source of comfort to our hearts. Even though it may not bring Willie Kimani back, but it will be comforting to our hearts. And also something else, at least Willie Kimani will not be included in the statistics of people who went through torture, who were abducted, tortured and killed. At least his name will not appear in that list. And even for the remaining journey, really hope we'll still win. Mahali tumefika, tuko na leo at least tumepata kuamini Mungu yupo.
na ukweli umepatikana kulingana na venye jaji ameelezea. At least tumeona vile hiyo story ilianza na mahali imefika na wenye walifanya hiyo kitu. Kimani aliyekuwa baba ya watoto wawili na mume kwa Hana Wanjiku Gitwira mwenye umri wa miaka 36 ameacha kidonda katika familia hiyo, wanafamilia wakisimulia kuwa pengo aliloacha litasalia wazi. When Willie passed on, it really shook them up very much, and actually they even got sick because of that. But as time went by, they've been getting used to it. Although they've been really wanting this day, they've been really waiting for this day for justice and also for the people who did this to be sentenced. Kitu ili affect family kubwa sana, the surrounding relatives, neighbors, na kulingana kama saa hii nafikiri na hope na wanaochi kitu. Nafikiri hata hao penye mtu wako ameridhika na hiyo judgment. Hisia sawia zinashuhudiwa na familia za Mwenda na Mwiruri. Neno tumengojea kwa muda wa siku mingi, lakini kulingana na vyenye judgment imesomwa leo, nafikiria hata mimi nitaweza kupumzika. Hiyo kitu huwa inanisumbua sana, lakini nafikiria kuna jambo linakuanga na mwanzo linakuanga na mwisho. Familia za marehemu sasa zinataka kesi hiyo ikamilike haraka iwezekanavyo na washukiwa wote wanne ambao ni maafisa wa polisi wapate kifungo wanachostahili ili kudhibiti visa kama hivi katika siku zijazo. Elizabeth Atieno, TV 47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Wizara ya Elimu imetangaza kuwa itafungua tovuti kwa wanafunzi wa darasa la 6 walioko chini ya mtaala wa umilisi CBC ifikapo tarehe 15 hadi 30 mwezi Agosti ili kuwawezesha wanafunzi hao kuchagua shule watakazotaka kujiunga nazo katika shule za sekondari tangulizi mwaka ujao. Na kama anavyotuarifu Paul Muni, wanafunzi hao watafanya mitihani yao ya kitaifa mwezi Novemba mwaka huu. Angalau wanafunzi milioni 2.5 wanatarajiwa kujiunga na shule za upili ifikapo Januari mwaka ujao. Milioni 1.2 kati yao wakiwa ni wanafunzi wa gredi ya 6 chini ya mtaala wa CBC watakaojiunga na shule za sekondari tangulizi. Mtihani huo utakaoanza tarehe 28 hadi 30 mwezi Novemba utakuwa ndio wa kwanza wa aina yake tangu utekelezwaji wa mfumo mpya wa mtaala wa umilisi CBC. Mtihani ambao utachangia 40% ya alama kwa mwanafunzi wanapovuka hadi sekondari tangulizi, ambapo baraza la mtihani nchini NEC litatahini masomo 13 yanayotolewa kwa kutumia karatasi 5 zilizoundwa na orodha ya hisabati, lugha ya Kiingereza, Kiswahili, sayansi ambayo inajumuisha masomo 4, sanaa ya ubunifu na mafunzo ya jamii pia yakijumuisha masomo 4. Hata hivyo, wanafunzi wenye mahitaji maalum na wenye ulemavu pia watapata fursa ya kufanya mtihani huo kwa kukidhiwa mahitaji yao. Akizungumza alipozindua rasmi makao mapya ya Baraza la Kitaifa la Mitihani NEC eneo la South Sea jijini Nairobi, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ameeleza kuridhishwa na viwango vilivyowekwa na wizara yake ili kuboresha viwango vya elimu nchini. As I have reiterated, I have remained committed to ensuring that the standards which as a ministry we have set and maintained are enhanced continually. And my first charge to the incoming Cabinet Secretary is to ensure that he does not throw those standards to the toilet. Aidha, alitaja kuwa wizara hiyo itafungua tovuti kwa wanafunzi wa darasa la 6 ifikapo tarehe 15 hadi 30 mwezi Agosti ili kuwapa nafasi ya kuchagua shule za sekondari tangulizi watakazotaka kujiunga nazo ifikapo Januari mwaka 2023. Kenya National Examination Council will open a portal from 15th August to 30th August for the grade 6 learners to do their selection for junior secondary school in readiness for placement. Kulingana na Waziri Magoha, wanafunzi watapata nafasi katika shule zote za sekondari za umma na za kibinafsi zilizosajiliwa. Learners shall be offered placement in all existing registered public and private secondary schools.
Haya ndiyo yatakayokuwa makao mapya ya shughuli zote za Baraza la Kitaifa linalosimamia na kushughulikia masuala yote ya mitihani ya Kenya, kwa mujibu wa CBC, kwani majukumu yanazidi kuongezeka. Paul Munio, runinga ya TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Paul Muniu, kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Zidi kusema nasi kupitia kwa mtandao wa kijamii. Kwenye Facebook ni TV47 Live, kwa mtandao wa Twitter ni @TV47K. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Kwa siku ya tatu, kikosi cha Kenya Kwanza kikiongozwa na Naibu Rais William Ruto kimeendeleza kampeni katika pwani ya Kenya, leo akikita kambi katika kaunti ya Mombasa. Ruto aidha ameahidi kuwa wapinzani wao wanahujumu utendakazi wa tume huru ya uchaguzi na mipaka. Patronila Goren na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Kikosi cha Kenya Kwanza leo kimekita kambi katika kaunti za Kilifi na Mombasa kuendelea na kusaka uungwaji mkono kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Hapa Ruto akiwakashifu wapinzani wake kwa kile anachodai wana mipango ya kusambaratisha utendakazi wa tume ya mipaka na uchaguzi IEBC. Azimio and your project, we are telling you
We will not allow you to intimidate IEBC. We will not allow you to manipulate IEBC. The people of Kenya are ready for elections on the 9th of August. Chibukati, wewe fanya kazi yako. Usisikize sisi, usisikize Azimio, wewe sikiza katiba na ufanye kazi yako. Hata hivyo, Ruto ameahidi kuwa iwapo atachaguliwa, serikali yake itahakikisha uwepo kwa nafasi za ajira, kando na kutatua masuala ya ardhi ukanda wa Pwani. Pwani nzima tumekubaliana yale mashamba ya mabwenyenye yanunuliwe na serikali na wananchi wapewe title deed. Sisi tutaleta miradi ya kuleta maji katika majumba yetu, tutahakikisha tumeleta huduma katika hospitali zetu, tumeleta madawa katika hospitali zetu na tumeleta wahudumu katika hospitali zetu. Viongozi walioandamana naye wakiwasuta wapinzani wao kwa kukosa sera mwafaka kwa Wakenya. Naye mgombea mwenza wa Ruto Rigathi Gachagua aliendeleza kampeni za Kenya Kwanza kaunti ya Kirinyaga, ambapo aliwakashifu maafisa wa serikali kwa kutumia rasilimali za serikali kuendeleza kampeni za Azimio. Nimwambie Karaja Kebicho, wewe bwana, wewe umekula pesa ya polisi, na wewe ujitayarishe. Mkitoka Kasarani mfuatane na Uhuru Kenyatta. Uhuru aingia Kenyatta Road na wewe ukuje mpaka Gavio, uende mpaka Habai. Ni kuzimia ama ni Kenya Kwanza? Patronila Gorenduninga, TV47, kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji, na hayo ya kijiri, kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ameahidi kuboresha maisha ya wakulima wa mahindi iwapo atachaguliwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Akizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia, Raila ameahidi kupunguza bei ya mbolea na nafaka. Lucky Heriano na taarifa kamili. Treni ya Azimio la Umoja inazidi kusaka uungwaji mkono kutoka kwa Wakenya. Leo hiyo kinadi sera zao Mlima Kenya na Magharibi mtawalia. Mgombea urais wa muungano huo Raila Odinga alipeleka kampeni zake magharibi mwa nchi, akiwaahidi wakulima wa mahindi kutoagiza mahindi kutoka nchi za nje kabla ya kununua mahindi ya wakulima humu nchini. Tutaimarisha ukulima katika taifa letu ili nchi yetu iwe iko na chakula ya kutosha kulisha watu wetu, na wengine tunapeleka ngambo, sio? Watapata msaada kwa upande wa vifaa vya kilimo, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko. Sasa Odinga vilevile ameangazia suala la ajira kwa vijana, akisema serikali itaweka vijana mpangoni, huku aliyekuwa mbunge wa Gatanga Peter Kenneth akimtaka mwenyekiti wa tume huru ya uratibu na mipaka nchini IEBC Wafula Chebukati kuandaa uchaguzi wa kweli, wakiapa kutokubali matokeo iwapo dosari itatokea. Mimi nikitizama hapa naona wengi ambaye hawana kazi. Ni kweli au si kweli? Sisi pia tuko na shida hiyo. Na kuna jamaa ambaye leo anataka urais. Miaka 10 wametuvunjia uchumi wetu Pwani. Aidha, katibu mkuu wa muungano huo Junet Mohamed amesema kuwa kinara wao watashiriki mdahalo wa urais ulioratibiwa kufanyika tarehe 26 mwezi huu iwapo tu utangazia masuala ya uadilifu, ufisadi na uongozi. Baba atakuwa debate, na hiyo ni maoni yangu, sio maoni ya baba. Atakuwa kwa hiyo debate kama watu wataongea juu ya mambo matatu peke yake. Kama wataongea mambo ya integrity, mambo ya corruption na mambo ya governance. Kama kuna mambo mengine, tunataka tutume Babu Owino waenda debate na William Ruto. Katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli akitaka jamii ya Mlembe kuunga azma ya Raila Odinga. Mimi kama mzee wenu, mnasikia? Mimi kama mzee wenu, mimi nataka kuambia nyinyi, na msiposikia hamtasikia na mtu mwingine. Tarehe 9 mwezi wa 8, kura yako isipotee kwenda kwa mtu ambaye hatakuwa president. Aidha, viongozi walioandamana na kinara huyo wamemsuta naibu wa rais William Ruto kwa kile wanachosema amewahadaa wa Kenya kwa kuweka hadi hewa ambazo ataweza kutekeleza iwapo watachaguliwa. Haki kutoa direction yenu na kusema no to William Ruto and all divisive politics, na kumwambia Trans Nzoia hii ni yetu sisi zote na hakuna siku yeyote atang'olewa hapa. Tuko pamoja? Juzi William Ruto alisema akichukua uongozi
Nyinyi Waluya ambao mko hapa mtarudi kule Kakamega na kule Vihiga kwa Busia. Hiyo itawezekana kweli? Kwingineko, kinara mwenza wa Azimio la Umoja Martha Karua amewataka viongozi chini ya mwavuli wa Azimio la Umoja wa Kenya eneo la Mlima Kenya kusemezana kwa kauli moja ili kuhakikisha kuwa nafasi hiyo haichukuliwi na wapinzani kutoka katika mrengo mingine. Iko viti tuko na watu 3 au 4 wa vyama vya Azimio. Tukienda tumegawanyika namna hiyo ni kama kupigia wapinzani kura. Mimi nataka tumepatia hawa makandidati wetu siku 2 tu wakae chini wakule kiapo mtu mmoja awachwe. Swala la ufisadi likiwa dona sugu nchini, Karua ametaja kuwa serikali ya Azimio la Umoja itahakikisha inakabiliana vilivyo na wale wanaoendeleza ufisadi na kuwachukulia hatua za kisheria, akisisitiza kuwa viongozi wa muungano huo ndio jawabu la kumaliza ufisadi nchini. Sisi tutakomesha ufisadi. Hiyo ufisadi inafanya uitisho pesa na serikali imetangaza ni bure, itaisha. Utapata masomo bila kutoka Januari mwaka. Hali kadhalika, muungano huu umepigwa jeki na Wakenya wanaoishi ughaibuni ambao wameahidi kuwapigia upato Raila Odinga na Martha Karua katika azma yao ya kumrithi rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Nikiarifia runinga ya TV47, naitwa Lucky Heriano. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ni kwamba wanachama wa kamati ya usalama hapa jijini Nairobi wamewahakikishia wakazi usalama wao kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi. Mratibu wa eneo la Nairobi Kerio Valley amesema usalama umeimarishwa katika maeneo yote hapa jijini Nairobi na kuwataka wakazi kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Aidha, amewaonya wanaonuia kuzua vurugu kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Baada ya kikao kilichodumu takriban lisali moja jijini Nairobi, kamati ya usalama katika eneo la Nairobi imesisitiza kwamba imejipanga kukabiliana na ghasia zozote za uchaguzi, japo mratibu wa eneo la Nairobi Kerio Valley alidinda kuweka wazi sehemu hizo na kuhakikishia wakazi wa Nairobi na viunga vyake usalama wao. We have enough officers to deploy to all the polling stations. And for record, we have 3643 polling stations and also 2493 polling centers. Let me say something about that. Every polling station, what we used to call stream within a polling center, we are going to be deploying at least 2 police officers. But you find that in some of these polling centers, which are 2493, they have more than one, or they have several polling stations. So we are saying that in polling centers we'll have adequate police officers deployed. Duku amedokeza kwamba maafisa wa polisi watatua katika vituo vyote vya kuhesabu kura hapa Nairobi kuhakikisha usalama wa uchaguzi. Again, we have 17 constituency tallying centers. We will be deploying officers there, police officers in the tallying centers. We have also one county tallying center. Will be employing police officers there, and of course, there is also the national tallying center. We also have a little bit of mandate in conjunction with the National Police Service. Kamati hii imewahakikishia wakazi wa jiji la Nairobi usalama wao, wakazi wakitakiwa kuendesha shughuli zao kama kawaida, zikiwa zimesalia siku 17 kwa Wakenya kuelekea debeni. Kitengo cha usalama kimewaonya walio na njama ya kuhitilafiana na uchaguzi kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria. So long as it does not interfere with the security of the polling centers, the polling stations and the tallying centers, that is what we are saying. So long as it does not interfere, then they can do what they want. But for us, we know IEBC is the one which has mandate. We have the mandate to give coverage in terms of security to IEBC in the conduct of that constitutional mandate. Tume ya uchaguzi IEBC, mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na tume husika zimekuwa zikiendesha washa kuhusiana na usalama wakati wa uchaguzi. Na mtazamaji, taarifa hii ya usalama wa uchaguzi kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. Kumbuka imebaki siku 17 kabla ya uchaguzi wa Agosti tarehe 9 kufanyika. Tuna mengi ambayo tumekuandalia katika chumba cha habari. Usiende mbali.
Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste, all that can break down. Those are just but a few. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi katika chumba chetu cha matangazo. Huku zikiwa zimesalia siku 17 kwa Wakenya kuelekea debeni, mashirika yasiyo ya kiserikali yakiongozwa na kundi la wachunguzi wa uchaguzi ILOG yameelezea kuridhishwa kwao na maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9. Kundi hilo hata hivyo limeitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuweka wazi mikakati ya kutosha kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Emmanuel Kaemba na mengi zaidi. Huku zikiwa zimesalia siku 17 pekee kwa Wakenya kuelekea debeni, mashirika mbalimbali ya kijamii yameungana kuhakikisha uchaguzi wa haki na huru. Hii leo kundi la wachunguzi wa uchaguzi ILOG limezindua rasmi ripoti inayoangazia maandalizi ya uchaguzi wa Agosti 9. Kundi hilo likielezea kuridhika kwake na jinsi tume huru ya uchaguzi IEBC ilivyoendesha shughuli ya upeperushaji wa matokeo ya duru ya pili iliyofanyika Julai 19 mwaka huu. ILOG commends the IEBC for successfully conducting second electoral transmission results on the 19th of July 2022 at the Bomas of Kenya from sampled polling stations across the country. It notes that simulation exercises of this nature are significant as they contribute towards building confidence and trust in the system
and infrastructure for transmission of election results. Baadhi ya mambo yaliyoangaziwa na ILOG ni teknolojia itakayotumika na upeperushaji wa matokeo, sajili ya wapiga kura na mikakati iliyowekwa kukabiliana na ghasia za baada ya uchaguzi. ILOG urges security agencies to remain vigilant and act swiftly to stem out such incidences, particularly in the run-up to the election. Kulingana na ILOG, mitandao ya kijamii imechangia pakubwa katika kuleta uhasama kati ya Wakenya, wanawake wakiwa ndio walengwa wakuu. During the political party campaigns across the country, and while this pattern of violence being reported is sporadic, ILOG urges security agencies to remain vigilant and act swiftly to stem out such incidences, particularly in the run-up to the election. And we're also calling on political actors to remain sober and maintain issue-based campaigns driven by tolerance and respect for the opponents. Kwa mujibu wa utafiti wa shirika la idadi kubwa ya watu wenye mahitaji maalum, bado watatatizika ikiwemo ugumu wa kufika katika vituo vya kupiga kura na vituo vya kujiandikisha kama wapiga kura. So that when a person with any form of need, special need, comes to the polling station, then they don't have to stand there waiting before they vote. And I'm hoping that IEBC will be able to sensitize all of us as the public on what systems and procedures and structures they've put in place to ensure that all persons living with some sort of special need are able to vote and vote expediently. Huku ikiwa imesalia siku 17 tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini, mashirika mbalimbali yanazidi kuja pamoja kufanikisha mchakato huo mzima, na sasa macho yote yanaangazia tume huru na mipaka IEBC kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa wa huru na haki. Hayamba Emmanuel, TV47, Nairobi. Asante sana Kaemba kwa taarifa hiyo. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba eneo la Kerio Valley ni eneo ambalo limeshuhudia utovu wa usalama kwa muda mrefu kutokana na uvamizi wa mara kwa mara ambao unatekelezwa na majambazi ambao wanahusika na wizi wa mifugo, huku watu zaidi ya 100 wakifariki. Aidha, watu kadhaa wanaendelea kuuguza majeraha huku wengine wakipoteza makao na mali yao, jambo ambalo lilishurutisha serikali kutekeleza amri ya kutotoka nje katika sehemu hiyo mwezi uliopita. Je, hatua hii imeleta afueni ya kiusalama kwa wakazi? Fabian Kibet anatupa jibu. Eneo la Kerio Valley. Tunazuru eneo la Tot na Chesongoch, maeneo ambayo yamekuwa vitovu vya kero la usalama kwa muda mrefu. Hapa tunapatana na maafisa wa usalama wakishika doria huku wakazi wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Masomo nayo hapa yameadimika kama wali wa daku, haswa kwa familia zilizoathirika na mashambulizi ya mara kwa mara. Mpaka wa leo usalama si mbaya tangu hali ya kafyu iliweza kutokelezea upande huu. Tuko na kafyu saa kutoka saa 12 mpaka asubuhi saa 12. Katika eneo hii ya Tot masomo yanaendelea, lakini wanafunzi ni wachache. Wakazi hao wamepitia changamoto si haba kutokana na ukosefu wa usalama ambao umekuwa donda suku. Lakini kwa sasa hali imeanza kuimarika kutokana na amri ya kutotoka nje kuanza kutekelezwa katika maeneo kadhaa katika sehemu hii. Biashara, masomo na ukulima vinaendelea kwa njia shwari. Katika eneo hili tangu janga hilo la usalama itokee, tulikuwa tumeathirika hapo mbeleni kama wakaaji kwa sababu ya hiyo hali ya usalama. Kutoka mahali tuliko saa hii barabara ni karibu mita 100, lakini hakuna mtu ameenda zaidi ya hiyo barabara kwenda kulima. Labda ni wale wachache tu ambao wanaenda kuchunga mifugo malishoni. Eneo la Tot na Chesongoch katika eneo la Kerio Valley ni maeneo ambayo watu wengi wameuawa. Dennis Kiplakat, Steven Cheboy na Sally Komen ni wakazi ambao wameshuhudia maafa kwa muda mrefu, lakini kwa sasa wanatueleza jinsi hali ilivyo katika maeneo hayo. Kwa wakati huu kuna masharti iliyoletwa na serikali kwamba kufikia saa 12
watu watakuwa wameingia kwa nyumba mpaka saa 12 kesho yake. Hali ya curfew ikiendelea hivi, usalama haitakuwa mbaya vile. Tumeona mpaka watu wameanza kuenda mpaka mahali walikuwa wanapeleka ng'ombe malishoni huko chini kwa mpaka sasa. Pia watu wa huku wameanza kukutana na Pokot kiazi, wameanza kujuliana hali wakisema kwamba hali ya usalama irejee. Si mbaya kwa sasa, na tunaomba serikali hiyo hali ya usalama iendelee hivyo. Si unaona hata sasa saa hii bila yuko. Hakuna watu saa hii. Watu wanateremka saa 10, saa 11, saa 12 kasi inaanza sasa. Justus Kemboi ni mwalimu mkuu wa shule ya Todd. Tulikuwa na changamoto hapa shuleni. Kwa kuwa tuliweza kupoteza wanafunzi wetu 3 kutokana na machangili. Mashambulizi hapa yamechangia wakazi kukabwa na makali ya njaa. Mkazi wa eneo hili anatuba sababu kuu. Tukionelea mpaka wa leo hakuna mahali wakulima wa eneo hili waliweza kulima, kwa sababu ukiona tu upande wa barabara juu ni kwa leo ndo imeanza tu kulima, lakini hapo mbeleni walikuwa wanalima upande wa barabara chini, lakini hakuna masao ya mashamba kwa wakati huu, hakuna kabisa. Bila tu kulima mwaka huu, hatujui ya mwaka ujao tutakula nini. Tunategemea Mungu tu. Tumejaribu kutathmini masuala ambayo yanafaa kutekelezwa ili amani iendelee kudumu kwa muda mrefu katika eneo la Kerio Valley. Education is one of the things that can be able to change the situation we have here in the valley. If we can have more children being educated, more transitioning to high school, others transitioning to the university, then some of the challenges that you're seeing in terms of insecurity will not be there so much, because they will have alternative economic, livelihood. Hii kapi tunaomba iendelee sababu inatusaidia. Tangu hii maneno ya curfew iwe hii maneno ya ukosefu wa usalama imepata kupungua kabisa. Sasa tunakuja shuleni bila waziwazi. So tunaomba tupatane na majirani wetu ili tuishi kama hapo awali, maendeleo ipate kupatikana huku. John Korir ni kamishna wa kaunti ya Elgeyo Marakwet. Tumeweza kuona amani katika valley, na hiyo kazi ambayo inaendelea, tunawahakikishia wananchi kwamba serikali inafanya kila iwezavyo ili kuweza kuleta amani katika valley. Na tunaomba pia washiriki wote, wakaaji wa eneo hilo, waweze kushirikiana na serikali wakati huu tunapotafuta amani. Kamishna huyo ameomba wakaazi ambao bado wanamiliki silaha haramu kuzisalimisha kwa polisi kwa hiari ili amani idumu, huku akiahidi kuwa serikali inafanya iwezavyo kurejesha utulivu eneo la Kerio na maeneo ya kaunti jirani ya Baringo na Pokot Magharibi. Tunashukuru wale ambao wameweza kujitokeza waweze kushiriki na serikali, na tunajua ya kwamba kuna baadhi yao ambao bado hawajaamini ya kwamba hii exercise itatuletea manufaa sisi zote kama serikali na wananchi wa eneo hili. Na wahimiza wale ambao hawajachukua hatua kama wale wengine waweze kufanya hivyo. Eneo la Kerio Valley ni eneo ambalo limejulikana kwa muda mrefu kutokana na uvamizi unaotekelezwa na wezi wa ng'ombe, jambo ambalo limefanya serikali ya Kenya kuweka masharti ambayo kwa sasa imezaa matunda. Kutoka eneo la Kerio Valley nikiripotia TV47, jina langu ni Fabian Kibet. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo kidogo imeweza kutoa matumaini kwa wakazi kutoka katika maeneo hayo. Lakini tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba baraza la magavana kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa limezindua ripoti ya tathmini ya matokeo ya ugatuzi kwa wanawake na vijana wa kike. Washikadau hao wameelezea haja ya kuhakikisha usawa wa jinsia na kuwahusisha wanawake katika maamuzi mbalimbali. Cheptoboit na mengi zaidi. Baraza la magavana kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa hii leo limezindua ripoti inayoangazia manufaa ya ugatuzi kwa wanawake na vijana wa kike. Ripoti hiyo ina kauli mbiu tathmini ya manufaa ya ugatuzi kwa wanawake.
One among the 3 pillars and objectives of our strategic management plan speaks directly to the promotion of gender mainstreaming and social inclusion at the county level. And this, I commit as a woman, that this is one of the things that will ensure that within the 5 years of the strategic plan, we are going to achieve it in full. We still have some areas that are lagging behind, especially the area of GBV and other areas. So we are still not yet there, but it's good to appreciate that we are making very good progress as a country. Katika uzinduzi huo, washikadau wameelezea haja ya kuwepo na usawa wa kijinsia hasa msimu huu wa siasa ambapo wanawake 1962 pekee wameonyesha nia ya kuwania katika viti mbalimbali nchini ikilinganishwa na 14137 ya wanaume wanaowania. Ensuring that those critical dockets that have gender issues are well financed. I know in many counties, mine included, these gender departments, hata pesa ikiwekwa kidogo ukisikia there is an emergency somewhere wanasema toa kwa agenda. COG also to mobilize joint efforts of development partners to work with the gender departments in the 47 counties. The challenge we saw was that partners choose the counties to work, and if that is not coordinated well, you find one county has overflowing support from development partners. Washikadau hao sasa wanataka sheria ya theluthi mbili ya jinsia itekelezwe na kutiliwa maanani. Kulingana nao, ukosefu wa uwazi wa bajeti ya kitaifa, kutengwa kwa wanawake katika kufanya maamuzi muhimu ndio changamoto kubwa katika sekta hii. The ministry has undertaken programs such as sanitary towel initiatives, low boarding schools and mobile schools, rescue centers for girls, and improvement on hygiene and sanitation facilities in schools in a view to ensure that sanitations are adequate as well as gender sensitive. Tathmini hiyo ilifanywa katika kaunti 14 kwa jumla kutokana na ongezeko la dhulma katika suala la usawa wa jinsia linalowaathiri wasichana na kuwasababisha kupachikwa mimba za mapema, jambo ambalo linawafanya kukatiza masomo yao mapema. Chepto Boit, runinga ya TV47, Nairobi. Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba idadi ya watoto walioathirika na ugonjwa wa kupooza kwa ubongo yani cerebral palsy pamoja na wale wanaoishi na ugonjwa wa kifafa imeongezeka maradufu humu nchini, huku gharama matibabu ya magonjwa hayo yakiwa ya juu mno kwa Mkenya wa kawaida kumudu. Lakini sasa shirika moja lisilo la serikali humu nchini limejitolea kuwapa matibabu bila malipo na kuwafungulia biashara wazazi wa watoto hao ili wajikimu kimaisha. Joseph Nganga na mengi zaidi. Mama huyu alimwokota mtoto huyo akiwa ametupwa jijini Nairobi na akatwikwa jukumu la kumlea msichana huyu miaka 13 iliyopita. Kando na wanawe 8 ambao hawana matatizo yoyote ya kiafya, mtoto huyu amekuwa mwanawe speciali na anapitia changamoto si haba. Niseme ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Maana huyu mtoto sio mtoto wangu wa kuzaa. Huyu mtoto nilimwokota 2009. Kama ametupwa kwa ile takataka ya Mathare North. Nilikuwa naenda Mathare North, tukapata hapo watoto 4, lakini 3 walikuwa wamekufa. Na huyu alikuwa ni yellow, nikaambia wenzangu huyu hajakufa. Huyu ni kama yuko hai. Nikamchukua nikampeleka hospitali ile ya Baraka. Nikifika Baraka ndio tuliweza kumgundua, akifunguliwa ndio tukajua kumbe alikuwa ni mtoto ambaye amezaliwa kivingine. Miguu ilikuwa imeenda nyuma, mikono ilikuwa imekuja huku mbele, alikuwa hana shingo, macho ilikuwa ioni, mdomo ilikuwa imefunika pua. Sasa nafikiri katika hali ile ndio ilifanya mamake akaona amezaa kitu ambayo sio mtoto. People don't actually know how to deal with these conditions. So my greatest challenge and the greatest thing that I see in Kenya that we're having problem is education. Education and awareness. Education and awareness. We are way behind compared to other countries. But again, we can get there. Sio yeye tu, mama huyu pia amepitia machangamoto chungu nzima tangu alipomzaa malaika huyu na matibabu ndio moja wepo. Na sasa ile ni changamoto kukubali mtoto wako na cerebral palsy. Tunaona tayari sasa amefikisha 3 years, 4 years.
bado sijapata mwingine, sijafikiria mambo ya kupata. Kwa watu wanakuambia ule mama wa Mboi ako na mtoto mremavu, yani unasikia hiyo jina ati inakuudhi, lakini sasa juu una otherwise roho inaumia, unasikia tu ukae kwa nyumba usisitoke nje. Juu unaona hata unaweza uliza ule daktari swali akujibu vibaya. Juu kama kakiwa kamelazwa Kenyatta, kuna siku aligonjeka tukaadimitiwa. Nilikutana na daktari akaniambia, mama unajua nini? Watoto hawafikishangi miaka 9. Yes, Rachel is my firstborn child. She got she got infected with meningitis in 2000. So she was born in 2000, got infected in 2002. My young son got a baby who had cerebral palsy, and as a young family, it was hard for them. Unfortunately, we lost the kid. So it's something that is with us. Shirika la Rachel Foundation kutoka nchini Marekani limekuwa la msaada mkubwa zaidi kwa watoto hao wagonjwa zaidi ya 200 humu nchini. Mkurugenzi wa shirika hilo ambaye pia mwanawe ana ugonjwa wa kifafa anaelezea umuhimu wa serikali na kila mmoja kujitolea kuwasaidia watoto hao ambao ni wengi vitongojini na wanahitaji msaada wa haraka. Through awareness and education, we can be able to bring on board individuals, well-wishers and corporate bodies that can be able to support these families. They are in a dire need, and if you visited them and you saw the situation they are living in, you will perhaps shed tears. That want help from us, but again, you know, we're not government funded. We're just an NGO that was. We've started now soliciting for funds, and that's why we're asking the public, the members of the Kenyan people, to come in on board and support us in what we're doing. Binti huyu ameishi na ugonjwa wa kifafa kwa miaka 30 sasa na anaendelezea safari yake ya maumivu na unyanyapaa kila aendako. Personally, I'm epileptic. I've lived with it for almost all my life. It started when I was 1.5 years old. I'm above 30 at the moment. So when I've been working in different organizations, but the problem is most of the times when people are being laid off, I'm the first person they see. Because they feel like most of the time when I get an attack, I ask for permission, so I'm not working. That is what they feel.